Estos en no hospital con mi marido durante sus últimos días. Enquanto outros cortos estavam cheios de familiares, o nosso permaneci em completo silencio. Ninguém veio. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Apenas o som constante do monitor cardíaco preenche o vazio. Aquele som se tornou o meu próprio batimento no sétimo dia. Quando o médico entrou e confirmou sua morte, ele segurava algumas mãos. Uma carta. As palavras ainda estão dentro de mim. Abra o cofre. Tudo fará sentido. Su Everly, tenho 69 anos, e essa. Essa é a história real do momento mais solitário e surpreendente da minha vida. Durante uma semana inteira, permaneci sentada naquela cadeira desconfortável de vinil, observando o peito de Carlton subir e descer com precisão mecânica. O quarto 314 se tornou meu mundo, e o lugar mais solitário da terra. Enquanto isso, no quarto 312, havia risadas, crianças correndo, familiares cantando parabéns em coro. Dos pessoas comemoravam porque o patriarca havia aberto os olhos. Após uma semana em coma no nosso quarto, so as maquinas. E Carlton tem 71 anos, mas ali, ditado, parece muito mais velho. Suas mãos, que dia foram fortes, agora eram frágeis, quase transparentes. Estávamos casados há 47 anos. Nunca imaginei que enfrentaria seus últimos momentos. Completamente sozinha. Senhora Patterson, diz o Dr. Ross, parando. Na porta. Su rosto, gentle e serio, parece carregado de palavras não ditas. Conseguiu falar com sua família. Aquela pergunta me acerta como saco. Eu sabia que viria. Era a terceira vez que ele perguntava. E pela terceira vez, menti, elas estão vindo. Moram longe. Mas a verdade era cruel. Meus filhos. Sabiam. E ainda assim, não viram Mark, nosso primogênito. Vive em Seattle com a esposa e dois filhos. E executivo de uma grande empresa de tecnologia. Sandra, nossa filha, mora em Phoenix, durante uma boutique de luxo. Liguei para elas no dia seguinte ao dorm de Carlton. Este não é um projeto importante. Me avise a situação piorar, respondeu Mark, seco. Impacient.pior, o pai dele estava lutando pela vida. Sandra foi ainda mais fria. Voca sabe quando custa uma passagem de última hora. Além disso, o papai é forte. Vai ser 10 a 5 dias depois, silencio. Nenhum retorno. Nenhuma mensagem naquela noite, como o hospital se esvaziando após o horário de visitas. Eu segurei a mão de Carlton. Ainda podia sentir os calos. Marcas de 40 anos de trabalho duro na construção civil. Essas mãos construíram nossa casa. Ensinaram Mark a linkar uma bola, trancaram o cabelo de Sandra quando pequena. Esto aqui. Meu amor, sacharei. Sempre estarei. Ele fora, a vida seguia. Crianças entregavam desenhos aos avós. Pessoas celebravam. Mas no quarto 314. So havia eu. E a certeza crescente de que enfrentaríamos o fim como vivemos os últimos dias, juntos. Mas completamente esquecidos da me lembrai então do momento em que tudo começou a desmoronar. Foi há 11 anos. Carlton tinha 60 e trabalhava na Brennan and Associados havia 23 anos. Começou como ajudante e vir supervisor. Orgulhava-se de cada coisa que ajudou a erguer. Mas então, a crise veio, e tudo ruiu. Lembro do dia em que voltei cedo. O rosto cinza, devastado, fora demitido.
EOS 60, com doors nas costas e maus. Desgastadas, el saviu competindo por empregos com rapazes de 20 anos. Vai passar. Construqua sempre volta, el dizia. Mas os meses passaram e nada. El saia todo dia com curriculones maus e voltava mais derrotado. E foi IQ mark como se afastar. Naquele mesmo ano, no jantar dia que de grocas. Carlton tenta manter a dignidade e, pai, alguma novidade no trabalho. Pergunta Mark. Como aquele Tom que parece educado, mas machuca. Tenho uma entrevista com uma empresa de paisagismo. Responde Carlton. Paisagismo? No iam retrocesso, o silencio temu conta da mesa. E as crianças param de comer. Carlton abaixo o LHA ar trabalho e trabalho, filho. Unio entendo como voca dixu isso acontecer. No se preparo, moi corqueo se partiu. Ali, Carlton no des nada. Mas eu vi a dor, a vergonha. O homem que sustento aquela família por quais meio século. Agora sendo julgado pelo próprio filho. Hijo de, aqui estiu, sozinha ao lado dele, e mesmo assim, algo dentro de mim me dizia, essa história ainda não acabou. Na carta que o médico entregou, havia mais do que palavras de despedida, havia instructs, segredo, algo trancado num cofre, que Carlton queria que o descobrisse. E o que encontrei ele dentro, mudou tudo. Mas isso e algo que voca precisa ver o fim. Comente abaixo a cidade de onde voca esta. Assistindo.precis o saber. Aid onde minha história vai chegar. Naquele jantar de aqueo de grocas. Foi como se Mark tivesse escolhido aquele momento para humilhar o pai. Talvez seja hora de recomeçar. Há muitas opções para pessoas da idade do papai, o Walmart. Sempre precisa de recepcionistas as palavras ficarão no ar como veneno. Carlton se levanta da mesa em silêncio. Mais tarde, o encontrei na garagem, sentado no banco de trabalho, com a cabeça entre as mãos. O retrato da derrota. Depois daquele dia, as visitas de Mark se tornaram raras, as ligadas, curtas e frias, quando Carlton conseguiu emprego. 6 meses depois, como zelador na rede de escolas da cidade, Mark mal reagiu. O salário era metade do que ganhava na construção. Mas Carlton ficou agradecido por estar trabalhando de novo. A recao de Sandra foi diferente, mas igualmente dolorosa. On Mark se afastou por vergonha, Sandra se afastou por decepção. Depois de se casar com Derek, quarter de imóveis bem-sucedido, ela se acostumou com luxos, casa com piscina, carro importado, filhos em escolas particulares. Por que vocês não se mudam para uma casa menor, sugeriu, uma das raras visitas. Essa casa é muito grande para vocês dois. E claramente papai não está ganhando como antes. A casa a que ela se referia foi construída pelas mãos de Carlton. Cada tabua, cada parafuso, cada parede carregava o amor dele pela família. A ideia de venda lá era devastadora. Estamos nos virando bem, respondi, tentando manter a compostura. Ela olhou para nossa sala modesta com desprezo velado. Está mesmo? Quando foi a última vez que limparam os carpets, que reformaram a cozinha? E em todas, vocês estão vivendo como pobres. Como se enfrentar dificuldades financeiras faz motivo de vergonha. Mas o verdadeiro ponto de ruptura veio 2 anos depois. Sandra ligou pedindo dinheiro. Su terceiro filho,
Havia acabado de nacer y o negocio de Derek estaba pasando por dificultades. Precisavam de $5,000 para pagar contas médicas e evitar atrasos na hipoteca. Carlton nem hesitou. Sacou parte da pequena aposentadoria e enviou o dinheiro. Mesmo sabendo que passaríamos meses comendo arroz e feijão. Sandra nunca devolveu o valor. Pior, nunca sequer agradeceu. 6 meses depois, o negócio de Derek se recuperou. Eles viajaram para o Hawaii e postaram fotos sorrindo nas redes sociais. Carlton não disse uma palavra, mas eu vi a dor em seus olhos. Depois disso, a distância entre nós e nossos filhos se tornou abismal. Mark passou a visitar apenas no Natal, e, mesmo assim, ficava contando os minutos para ir embora. Sandra? So ligava quando precisava de algo. As visitas param por completo. Carlton começou a se culpar. Eu falhei com elas, dizia em seus momentos mais sombrios. Não consegui sustentar minha família. Voca deu tudo o que podia. Respondia. Mas no fundo, eu também me perguntava, onde éramos? Criamos filhos que valorizavam mais status do que lealdade? Que só enxergavam o valor do pai pelo tamanho do salário? Naquele quarto de hospital. Compreendi. Carlton passou os últimos 11 anos tentando recuperar o respeito dos filhos. Trabalho horas extras. Aceito empregos de fim de semana. Tudo para provar que ainda era digno aos olhos deles. Mas no fim, nada disso importou. Quando el mês preciso, quando lutava pela vida, eles estavam ocupados de mim, distantes de mim, ausentes. A ironia me cortava como faca. Carlton construiu casas que duraram drogas, criou filhos que alcançaram o sucesso com que el sonhou. Mas quando seu próprio alicerce começou a roer, só restava eu .sempr e fui eu. Apertei sua mão com mais força. Senti a aliança de casamento que de me havia sido do dado em 47 anos. Eu ainda estou aqui. Carlton, sacré. Sempre estarei. Mas, conforme as máquinas seguiam seu trabalho silencioso, uma dúvida me corroía. Será que nem mesmo meu amor seria suficiente para segurá-lo aqui? A morte chegou numa manhã de terça-feira. Silenciosa. Fria. Adormeci por volta das 4 da manhã, segurando sua mão, com a cabeça encostada na grade da cama. O som das máquinas mudou. Acordei. Dr. Ross entrou com 2 enfermeiras. Olhos sérios. Mãos eficientes, mas eu já sabia muito. Senhora Patterson, disse ele. Com a mão no meu ombro. Carlton havia partido. Depois de 47 anos de casamento. Eu estava verdadeiramente sozinha. As horas seguintes passaram como borro. Papeladas. Silencios. Lágrimas. Antes de sair. Dr. Ross me entregou envelope pardo. Seu marido pediu que entregasse isso, so depois que tudo terminasse. Ele foi muito específico. O envelope era pesado. Dentro, senti algo metálico. Uma chave. E uma carta. Escrita em mão. Com a caligrafia cuidadosa de Carlton. Minha querida Everly, se voca está lendo isso. Significa que me enviou me desculpe. Especialmente por nossos filhos não estaremos. Ele de ouvir para o nosso quarto. Hechas das minhas botas de trabalho, voca encontra o cofre. A chave está neste envelope. Asceni o dia em que nos conhecemos, 151,075. Antes de abrir. Seba, amar voca foi o maior privilégio da minha vida. Mesmo quando tudo desmoronou. Voca nunca deixou de acreditar em mim. Eu te amo.
Everly, semper a me, e anque ustea agora. Semper vu amar. Para semper su, Carlton. As lágrimas escorium sem control. Cada palabra era suavas, su amor, sua despedida, en casa. O silencio parecha ainda maior. Preparei café com as mãos trêmulas e fui ao quarto. H's das botas estava ele. Cofer pequeno, com. Trava digital, digite. 101575.click.dentro. Havia muito mais dinheiro do que eu imaginava. Joias da família, inclusive o color de prolas da minha avó, que ativamos perdido. Mas o que mais me surpreendeu foi o que estava por cima de tudo. Diário de capa de couro na capa. Escrito email, Everly, o que eles nunca souberam. Abri. Como o correio es lera.primera pagina. 3 de janeiro de 2013. Aniversário de Mark. Everly fez su bolo favorito. Esperamos o dia todo por uma ligação. Ele não ligou. Ela tenta finger cunho deu. Mas havia querendo na coisa inicia da eu deveria ter sido mais forte. Para ela da outra pagina, escolhida ao acaso, 15 de junho de 2015. Sandra ligou pedindo dinheiro de novo. Ela disse que era para os materiais escolares das crianças, mas no Facebook. Vi que Derek comprou barco novo na semana passada. Everly. Nunca soube da conta secreta que Carlton criou para acompanhar os passos dos filhos. Se ela sabes a verdade sobre como realmente gastam o dinheiro, isso a destruiria. Mais uma vez, Carlton quebrou de seus investimentos. Sacou ao título de capitalização para mandar o que Sandra pediu. Conte Everly que foi bom investimento que tinha vencido. Tudo para protegê-la. Pagina apis pagina, ano apis ano. Carlton registrava cada ferida, cada feriado ignorado, cada ligação não retornada. Mas o que doía ainda mais eram os sacrifícios. Ele não só anotava o abandono dos filhos. Ele documentava o que fazia para que Everly nunca percebesse. 24 de novembro de 2016. Dia de Akeo de Gracas. Mark voltou pela terceira vez consecutiva. Everly ainda assim colocou prato e mesa no fim da noite, jogou a comida no lixo com as mãos trêmulas. Carlton e consolo com foi feriado tranquilo, só nós dois, mas ele sabia. Ela estava destrucada. Ligou para Mark, dixu recado agradecendo pelas flores que nunca chegaram. Diz que eram lindas, so por percaquo, caso Everly uvis a mensagem. 12 de dezembro de 2017. O filho mais novo de Sandra quebrou o braço. Carlton viu no Facebook. 3 dias depois. Ninguém ligou. Ninguém avisou. Ele mandou cartão com dinheiro para os custos médicos. Assim nu, com amor, mamãe e papai. Everly nunca soube que o neto dela estava machucado. Quanto mais ela lia, mais entendia. Carlton não estava apenas registrando o abandono dos filhos. Ele estava blindando Everly da dor. Criava cards, inventava desculpas, enviava presentes. Que ela pensava serem dos filhos. Ele construiu uma muralha silenciosa entre o desprezo deles. E o correio dela. 8 de março de 2019. Aproxima-se o dia das mães. Everly limpava a casa com esperança. Quando sabe deles abraças, Carlton sabia que não viriam. Encomendou flores. Assinou o cartão. Com amor, Sandra e as crianças. Também. Comprou bom vinho e disse que era presente de Mark. Às vezes. Mentir para proteger o correio dela era a coisa mais honesta que ele podia fazer. Everly pro dealer.
Ador de cal amor silencioso era suffocanti. Ella havia acreditado que os filhos ainda mantinham uma ligação com eles as flores. Os presentes dos gestos inesperados, todos eram de Carlton. El criou uma iluso, uma fantasia com cheiro de afado. Por anos, el vendeu fermentes, pegou empréstimos. Desviou dinheiro, tudo para que ela me percebesse a verdade cruel. Os filhos os haviam esquecido. 15 de abril de 2018. Mark estava prestes a perder o emprego. Carlton leu a notícia em jornal online. Sabia que o filho não teria coragem de pedir ajuda. Enviou vale de $5 em nome de cliente anônimo satisfeito. Disse Everly que usou o dinheiro para consertar o telhado. Mas o conserto podia esperar. Ela lembrou de aquele vazamento das goteras no quarto de Carlton dizendo que não podiam gastar agora. Ele provavelmente consertou o aquecedor sozinho. Para ajudar filho que não retornava ligax, 3 de setembro de 2018. O filho mais velho de Sandra foi aceito numa escola particular. A mensalidade, $15 por ano. Derek estava afundando com o negócio. Carlton lunas entre linhas das postagens motivacionais de Sandra. Pegou empréstimo contra sua palas de seguro de vida. Mandou o dinheiro como uma bolsa de estudos de benfeitor anônimo. Sandra celebrou a sorte no Facebook. Sem nunca suspeitar dos próprios pais, a quales seguro era para cuidar de Everly após sua morte. E mesmo assim, ele os sacrificou, por uma neta que não sabia os nomes dos avós. 31 de outubro de 2018. Halloween. Everly comprou doces esperando. Crianças davam em hanca. A noite inteira, apenas transviram. Ela fingiu se importar. Mas não parava de olhar as fotos dos netos fantasiados no Facebook de Sandra. 20 de dezembro de 2019. O filho de Mark foi aceito em Stanford. Carlton viu pela postagem da esposa de Mark. O garoto não sabia da existência dos avós. Mas Carlton estava orgulhoso. Começou a vender suas ferramentas, uma a uma. Disse Everly que estava apenas limpando a garagem. Cada ferramenta tinha história, memória, valor, mas para Carlton, o futuro do neto valia mais que o passado. Dele, 15 de março de 2020, início da pandemia. Carlton ligou para Mark. Mark atendeu como se fosse uma ligação de telemarketing. Estamos bem, pai. Não posso falar agora. 30 segundos. Carlton continuava ligando, mesmo sem resposta. Everly nunca soube. 10 de maio de 2020, dia das mães. Everly passou o dia no jardim, cantando. Carlton sabia. Aquele canto era o disfarçador. Encomendou flores, cartão, para a melhor do mundo. Com amor, Sandra. O sorriso de Everly ao receber as flores. Pagava qualquer preço. For de julho de 2020, dia da independência. Everly fez grande jantar. Mark estava a milhares de quilômetros, mas Sandra, a apenas 4 horas. Ninguém abraçou. Comeram salada de batata. Assistiram fogos pela TV. Ela fingiu estar feliz, mas passava o dia olhando o Facebook da filha. Os registros continuavam. Anos e agora tudo estava diante de Everly. Carlton tinha partido. Mas deixado algo mais valioso que qualquer joia ou arranca. A verdade. Ele não foi apenas marido. Foi guardião. Escudo. E seu silêncio foi o mais alto grito de amor que alguém poderia dar. Carlton foi mais do que meu marido. Ele foi meu escudo contra a dor.
Homum que muito intensamente que criu uma realidade paralela so para me proteger da frisa dos nossos proprios filhos. El invento historias, finu ligax. Compre presentes non delis, tudo para me manter serindo. Mas, por trastes amor silencioso. Havia sacrificios que el nunca me cio entiu. 8 de janeiro de 2021. Muy aniversario. Os filhos no ligaram. Mais uma vez. Carlton me duam color dizendo que era de mark e lingo de seda escolhido por Sandra. E core de amico, achando que meus filhos ainda se importavam. Mal sabia eu que Carlton comprava esses presentes há 3 anos, fingindo que vinham deles, 12 de agosto de 2021. Vi no Facebook. O filho do meio de Sandra quebrou a perna no acampamento de futebol. No recebemos nenhuma ligação. Carlton mandou pacote com livros, jogos e doces. Assim no. Dos seus aves que te amam. Será que Sandra ao menos conta de onde veio? O dixu o menino acer que foi a estranho qualquer 25 de novembro de 2021. Acao de Gracas, Everly, ainda cheia de esperança, cousin who para 6 pesos. Vai que elas apercam de surpresa, ela de serindo. Mas nunca aparecem. E Carlton nunca diz para ela cousin Herminos. Pork, às vezes, a esperança e tudo o que nos esta.uli aquelas páginas, as palavras tremulas. E core. Mas eram lágrimas de gratitude também. Pelo revelaque avassaladora de que fui amada de jeito tão profundo que Carlton carregou. Sozinho o peso da verdade. El não estava só me protegendo. El estava dixando registro. Diário meticuloso com datas, valores, evidências. Cada presente, cada ligação atendida, cada empréstimo secreto. 25 de dezembro de 2021, Natal. Gastamos $800 em presentes para os netos, que nunca foram reconhecidos. Nenhuma ligação. Nenhuma foto. Nada. Carlton escreveu, echo, que eles jogam fora sem nem abrir. 18 de março de 2022. Mark perdeu emprego. Carlton viu no LinkedIn. Mando $3,000 por ordem de pagamento unânime. Tive que hipotecar a casa. E quando Everly perguntou sobre os papéis do banco, ele disse que era apenas uma taxa de juros melhor. 15 de outubro de 2022. Nosso aniversário de casamento. 46 anos. Os filhos no ligaram. Mas denkamos na cozinha ao som da música do nosso casamento. Carlton escreveu, ela ainda é linda. Ainda é a garota de vestido azul que ria das minhas piadas ruins. Suo homem mais sortudo do mundo. 31 de dezembro de 2022. Véspera de ano novo. Everly adormeceu no sofá antes da meia-noite. Carlton e cobriu com o cobertor favorito e fico ali olhando. Escreveu, ela está em paz, como nos tempos em que os filhos eram pequenos. Sinto falta, mas não me arrependo. Amar e dar tudo o que vocatem, e ser grato por ter o que dar. A última entrada foi 2 semanas antes do AVC, 15 de janeiro de 2023. Everly no sabe das dores no peito. Atualizei o cofre hoje. Organizei tudo para ela. Se algo me acontecer, espero que o entenda. Cada decisão que tomei foi por amor, ela foi o suficiente. Mais do que suficiente. Ela foi tudo. Fiquei o diário e o abracei contra o peito. Ali estavam condensados 47 anos de amor puro e silencioso. Carlton do tudo. Nossas economias. Suas ferramentas, nossa casa. Tudo pelos filhos que nem sequer ligavam nos feriados.
Mas el tiempo me dio algo inestimable, iluso de, que nossos filhos ainda nos amavam, mesmo sendo mentira. El quisme puper decidor, o funeral de Carlton, foi numa manhã cinzenta de quinta-feira, na mesma igreja, onde nos casamos 47 anos antes. Eu organizei tudo, flores, recepquo, o sermão. O padre McKenna falou de Carlton, como homem que vive sua fé com serviço silencioso, e amor incondicional. 19 pesos compareceram. Vizinhos, alguns colegas antigos, Astra, Henderson True Biscoitos, os Kowalski ajudaram com as flores. Essas eram as peças que viram nossa verdadeira família. Mark e Sandra chegaram 15 minutos antes do início. Vestidos de preto com roupas que custavam mais que o terno de Carlton. Mark parecia executivo. Sandra carregava uma bolsa cara que eu reconheci de post no Facebook. Presente de Natal de $800. Sentaram-se ao meu lado. Mas o vazio entre nós era maior que o banco da igreja. Durante o sermão, Mark mexeu no celular. Sandra enxugava os olhos com lenço fino, sem lágrimas. No salão da igreja, os convidados cantavam histórias de Carlton, sua generosidade, sua humildade. Mark e Sandra ficaram no canto, conversando. Entre si, houve fragmentos, o inventário, o testamento. Resolver isso logo. Astra. Henderson me entregou prato e disse, seu marido era bom homem. Everly, age do moi tom com o telhado. Nunca quis receber por isso. Diz que vizinho. Ajuda vizinho. E eu sub. Carlton era muito mais do que eu já tinha imaginado. Guerreiro silencioso. Anjo desforcado de homem comum. Enquanto o recepquo chegava ao fim os convidados começavam ir embora. Mark e Sandra finalmente se aproximaram de mim. Ficamos. Os três parados no salão vazio da igreja. Cercadas por cadeiras dobradas e o cheiro persistente de café e flores. Como com Mark. Com uma voz fria, quase profissional. Precisamos conversar sobre os assuntos do papai. A casa, o patrimônio, todas essas coisas. Olhei para ele. Aquele estranho que herdera os olhos do Carlton, mas nem troco da sua ternura. O que tem elas? Perguntei Sandra de passo e frente, com tom forcadamente simpático, mas visivelmente ensaiado. Sabemos que é momento difícil, mas há questões práticas. A casa é grande demais para voca agora, e mantê-la será caro. Estávamos pensando. Continuou Mark, que talvez vos melhor vendê-la. Voca poderia ser mudar para uma comunidade de idosos. Lugar com pessoas da sua idade. Nós poderíamos ajudá-la a encontrar algo apropriado. Apropriado? Como se o muy lar de 40 anos talvez, de repente, se tornado inadequado so por Carlton se foi. Cuidaríamos de tudo. Diz Sandra. Não tom que mais parecia o que ela usava com clientes difíceis na boutique dela. Listar a casa. Dividir o valor de forma justa. Tudo seria muito mais fácil para todos. Fiquei olhando para os dois. Os filhos que gerei, criei, amassam limites por toda uma vida. Carlton mal estava inteirado outras horas. E eles já discutiam sua herança como se fosse apenas negócio. Algum de vocês pergunta como eu estou? Perguntei, com a voz baixa. Eles se entreolharam, confusos. Quero dizer emocionalmente. Vocês se perguntarão como está lidando com a perda do amor da minha vida? Se está com medo, sozinha, ou com o cor que o partido, Mark se mexeu desconfortável. Claro que nos importamos, mas
Por eso acamos que voca deveria estar lugar com mais apoyo. Que tipo de apoyo? Insisti. Apoyo profissional. Respondu Sandra. Pesos treinadas para ajudar idosos a lidar com o luto ideo sos. Como se utives perdido minha luchid es no instante mq Carlton Moro. Entendo. Gelada. E vocas estavam nos últimos 11 anos? Que tipo de apoyo vocas ofereceram quando o pai de vocas perdeu o emprego? Quando ele tive que resgatar a aposentadoria para cobrir as emergências de vocas? Quando ele vendeu as próprias ferramentas? Para mandar dinheiro aos netos que nem sabem o nome dele, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mark empalideceu. A maquiagem impecável de Sandra no escondu o brilho de culpa su rosto. Do que voca está falando? Perguntou. Mark, mas sua voz denunciava que ele já sabia. Abri a bolsa e tirei o diário de Carlton. O pai de vocas registrou tudo. Cada presente animo. Cada empréstimo que vocas nem sabiam que existia. Cada sacrifício dele. Enquanto vocas fingiam que ele não existia. Sandra incluiu o caderno de capa de couro. Sem conseguir desviar o olhar. Aquela ordem de pagamento. De $5,000 que salvou sua empresa, Mark, foi seu pai. Ele hipotecou a casa para ajudá-lo. Mark ficou choque. Aquilo. Eu acaba que era de cliente. Não. Foi de homem que te amava tanto que se endividou para salvar sua carreira. Mesmo quando voca não falava com ele há meses. Virei para Sandra. A mensalidade da escola particular da sua filha. A cirurgia do seu filho quando quebrou a perna. As bolsas de estudo anônimas e os milagres que voca postava nas redes sociais tudo. Sandra. Foi ele. Carlton cancelou o próprio seguro de vida para pagar pela educação dos seus filhos. Enquanto a gente vivia com goteras no telhado, ela levou a mão ao pescoço. Mas a gente nunca pediu isso a ele. Não. Vocas nunca pediram. Também. Nunca ligaram. Nunca visitaram. Apenas sumiram. E disseram seu pai assistir de longe. Pelas redes sociais. Amando vocas o suficiente para se destruir, so para los felizes. Ambos estavam pálidos. Mark passou a mão nos cabelos, gesto. Tal parecido com Carlton que me deu na alma. Me. A gente não sabia. Sussurrou ele. Claro que não sabiam. Por saber exigiria que vocas se importassem. Exigiria que ligassem, que visitassem. Que lembrassem que tinham paz. Abri o diário uma página qualquer e comecei a ler. Aniversário. Do Mark. Everly fez o bolo preferido dele e esperamos o dia todo por uma ligação. Ele não ligou. Ela tentou disfarçar, mas via as lágrimas enquanto lavava a louça. Sandra começou a desmoronar por dentro. A gente estava ocupado, me. Tínhamos nossas próprias famílias. Ocupados de me para telefonema. Ocupados de me para agradecer os presentes. Para visitar o pai de vocas no hospital. A gente não sabia que ele estava tão doente. Pratas de Mark. Eu liguei. Avisei que ele tinha sofrido AVC, que talvez não acordasse mais. E vocas disseram, se piorar, avisam de novo. As palavras pararam no ar, como uma sentença. Porque era isso mesmo. O pai de vocas passou os últimos 11 anos tentando provar que ainda era digno do amor de vocas. Do tudo o que tinha. E mais do que podia dar. E ainda me protegeu da verdade. Dor de saber que vocas o haviam abandonado. El morreu acreditando que, talvez dia,
Vocus se lembrasem que el existio. Fiquei diario e incorrei meus filhos. Esses estranhos bem sucedidos e ricos que dia foram o centro do meu universo. E agora vocus querem vender a casa dele, com firmeza. A casa que el construiu com as próprias mãos. A casa que el mantive trabalhando tiers empregos, so para vocus crescerem com dignidade. Quero me colocar uma instituição e dividir lucro de forma justa. Nenem dois tive coragem de me encarar. Me digam, continue. Com a voz ganhando forca. O que exatamente seria justo nisso, justo teria sido visitaram. O pai de vocus enquanto el ainda estava vivo. Justo teria sido uma ligação no aniversário, no Natal. O seu paradisero pai, este pensando em voca. Justo teria sido reconhecer o havia que sacrificou tudo pelos seus netos. Mark finalmente. Falou, com a voz mal sendo. Nos iramos, podemos fazer melhor agora. Olhei para el. Es homem de minha idade que ainda achava que podia se livrar das consequências. Com pedido de desculpas. Não, Mark. Voca não pode fazer melhor agora. Seu pai está morto. E sua chance de fazer melhor morreu com el. Naquela sala de hospital nenem de vocus se deu trabalho de aparecer. Sandra começou a chorar. Dessa vez, lágrimas verdadeiras. Não era mais a performance teatral do funeral. Me desculpa, eu sinto muito. De verdade. Eu tenho certeza de que sente, respondi. Mas o desculpa de vocus não devolve o respeito que seu pai merecia. Não traz de volta o dinheiro que el gasta com os filhos ingratos de vocus. E não preenche a cadeira vazia ao lado da cama de hospital. Vocus deveriam ter estado. Guardei o diário de Carlton na bolsa e peguei meu casaco. A casa não está venda. E eu também não. Caminhei a saída do salão da igreja. Dexando meus filhos paralisados, mergulhados em silencio. Doloroso. E, pela primeira vez em muitos anos, senti algo poderoso. A libertaco de dizer toda a verdade. 6 meses depois do funeral de Carlton, eu estava no seguro de embarque do aeroporto Lax, com a passagem nas mãos e o correio desesperado. De uma amiga que não sentia havia décadas, meu destino, Irlanda. Mais precisamente, o condado de Cork, onde o bisavô de Carlton nasceu antes de emigrar para os Estados Unidos em 1923. Carlton sempre sonhou com essa viagem. El passou anos pesquisando nossa árvore genealógica, trocando suas raízes uma vila chamada Bolivarny. El me mostrava fotos de igrejas antigas de pedra, colinas verde e dizia, dia, vamos andar pelos caminhos dos meus antepassados. Mas esse dia nunca chegou. Sempre havia uma conta para pagar, concerto urgente. Valor ânimo e enviar para filhos ingratos. Agora, havia apenas eu. Eu sonho dele. E o dinheiro que el havia escondido naquele cofre com tanto cuidado. Deste, o funeral, houve de Mark e Sandra apenas 2 vezes. A primeira foi uma ligação de Mark. Com desculpas e sugestões de curar a família. Desliguei na metade da frase. A segunda foi uma carta do advogado de Sandra, questionando a legalidade dos registros financeiros de Carlton, e insinuando possíveis problemas jurídicos com os valores todos. Encaminhei a carta ao meu advogado com uma simples nota. Por favor, informe Sr. Derek Hastings que todos os presentes do pai dela foram legais, documentados e oferecidos de livre e espontânea vontade.
Qualquer tentativa de rever esses fundos resultar na explicação completa das circunstâncias. MQ foram dados. Nunca mais ouvi falar de cal. Advogado. O voo para Dublin foi minha primeira viagem internacional, a primeira vez que entrei num avião em mais de 20 anos. Carlton e eu falávamos em viajar depois da aposentadoria, mas a aposentadoria virou mais um daqueles sonhos adiados para sempre. Enquanto o avião subia, encostei o rosto na janela e assisti a Califórnia desaparecer sob as nuvens. Estamos indo. Carlton surgiu. Finalmente estamos indo para a Irlanda. Reservei uma excursão que passaria por Dublin, Cork e os condados do Oeste. Mas meu primeiro destino era especial. 3 dias depois, eu estava em Ballyvourney, uma vila com 847 habitantes, em frente a uma lápide gasta pelo tempo no cemitério da igreja. A inscrição mal podia ser lida. Patrick Patterson, 1834-1889, pai e avô amado, bisavô de Carlton. Trouxe comigo uma pequena sacola com terra do nosso jardim, na Califórnia. Solo da propriedade que Carlton lutou tanto para manter, polvilhei sobre o túmulo de Patrick, e rezei por ambos, pelo ancestral que teve coragem de começar uma nova vida em outro país, e pelo descendente que honrou essa coragem construindo algo lindo com as próprias mãos. O padre da igreja, Father O'Sullivan, um senhor bondoso de 70 anos, ficou encantado em me ajudar a encontrar os laços de Carlton com a região. Enquanto tomávamos chá e biscoitos na casa paroquial, ele me mostrou registros antigos do batistério e dos casamentos locais. Os antepassados do seu marido eram agricultores, disse ele, apontando nomes nos livros. Gente boa, segundo os registros. Ficaram por aqui até os anos da Grande Fome. Foi quando o jovem Patrick decidiu tentar a sorte na América. Carlton teria adorado saber disso, respondi. Ele sempre quis entender suas origens. Father O'Sullivan sorriu. Mas ele sabia o mais importante. Os valores que realmente importam não mudam de geração para geração. Trabalho duro. Lealdade à família. Fé em algo maior. Lealdade à família. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente por toda a Irlanda. Vi sinais disso. Famílias reunidas nos pubs. Várias gerações vivendo próximas. Filhos adultos cuidando dos pais idosos. E pensei, como tudo poderia ter sido diferente se Mark e Sandra tivessem herdado mais do que os olhos de Carlton. Em Galloway, conchei Bridget, uma senhora viúva, como eu, que cuidava de uma pequena pousada. Durante o café da manhã, ela perguntou, "E a sua família, querida?" Hesitei. Depois disse, "Tenho 2 filhos, mas estão muito ocupados com as próprias vidas." Ela assentiu, compreensiva. "Os meus, também, mas aparecem quando podem. Família é tudo, não é?" Sorri, concordei com a cabeça, mas não tive coragem de dizer que, às vezes, família não vale a pena. Naquela tarde, liguei para a agente de viagens. E estendi minha estadia por mais uma semana. Liguei para a senhora Henderson, minha vizinha que estava cuidando da casa. "Everly, como está sendo a Irlanda?" "É linda, Margaret. Tudo o que Carlton disse que seria, e mais. Estou pensando em ficar um pouco mais. Que bom. Fique o tempo que quiser. A casa está bem. E o Sr. Kowalski tem cuidado do jardim." Depois de desligar, percebi algo extraordinário. Eu não sentia saudades de casa. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava em um lugar onde Carlton e eu nunca tínhamos estado juntos. E, em vez de sentir sua ausência, eu sentia sua presença. Era como se, agora, ele finalmente estivesse livre para viajar comigo. Livre do peso de prover para filhos, que nunca valorizaram seus sacrifícios. Nos penhascos de Maher, fiquei na beira do mundo. O vento do Atlântico bagunçando meu cabelo. O mar parecia infinito, quebrando contra rochas milenares. Peguei o diário de Carlton e li uma das entradas que mais amo. "Espero que um dia Everly e eu possamos ver o mundo juntos. Ela me deu tudo. Seu amor, sua lealdade, sua fé em mim. Menos mesmo quando eu não merecia. Quero dar a ela aventuras, memórias, algo bonito para recordar. Você me deu, sim." Falei em voz alta. "Você me deu 47 anos de amor verdadeiro." No meu último dia na Irlanda, visitei uma lojinha em Dublin e comprei 2 coisas. Um colar com uma cruz celta para mim, e uma pedra gravada com uma bênção irlandesa para o túmulo de Carlton. Mas também comprei algo a mais. Cartões postais com paisagens da Irlanda.
naquela noite. No quarto do hotel, escrevi 2 bilhetes idênticos. A Irlanda é linda. Carlton. Teria amado estar aqui. Estou finalmente vivendo sonhos que nunca conseguimos realizar juntos. Endirequei um para Mark, em Seattle, e outro para Sandra, em Phoenix. Não porque eu esperasse resposta, e muito menos porque estivesse pronta para perdoá-los. Enviei porque Carlton teria querido que eles soubessem que eu estava bem. Mais do que bem, ele passou anos protegendo-os das consequências dos próprios atos. Eu estava farta de proteger. Quem nunca me protegeu? O voo de volta foi agridoce. Me apaixonei pela Irlanda, pela liberdade de viajar sozinha, pela mulher que descobri que sou, sem esperar por telefonemas que nunca vieram, ou visitas que jamais aconteceram. Mas eu também queria voltar para a casa que Carlton construiu, para o jardim onde misturei terra da Irlanda com a da Califórnia, para a nova vida, que enfim, eu estava aprendendo a abraçar. A senhora Henderson me encontrou no aeroporto com lágrimas nos olhos, e um buquê das flores do meu próprio jardim. Você está maravilhosa, Everly, diferente, e ela tinha razão. Eu estava diferente. Pela primeira vez, eu era uma mulher que parou de pedir desculpas por existir, que parou de se encolher para caber na vida de quem não ligava, se ela existia ou não, de volta em casa. Plantai as flores da Irlanda no memorial de Carlton. No cantinho do quintal, a terra irlandesa misturada à californiana parecia simbólica, um encontro entre passado e futuro, sonhos e realidade. Naquela noite, ouvi 2 recados na secretária eletrônica. Um de Mark, com a voz forçada: Mãe, recebi seu cartão. Que bom que está viajando. Me liga quando voltar. O outro, de Sandra, levemente mais caloroso, mas ainda vazio. A Irlanda parece linda, mãe. Espero que tenha aproveitado. A gente devia conversar logo. Apaguei os 2 sem anotar os números. 3 semanas depois, eu estava no jardim quando um carro entrou na garagem. Sandra desceu do carro nervosa, arrumada demais para uma visita casual. Tinha dirigido 4 horas para aparecer sem avisar. Oi, mãe, disse, hesitante. Espero que não seja problema eu ter vindo. Continuei regando os tomates. É sua escolha, Sandra. Ela ficou parada, esperando um abraço que não veio. Tentou. Outro caminho. O jardim está lindo. Papai estaria orgulhoso. Seu pai se orgulhava de muitas coisas, respondi. A maioria você nunca percebeu. Ela engoliu seco. Tenho pensado muito no que você disse no funeral, sobre o dinheiro que papai mandou, sobre tudo o que ele fez. Fechei a torneira e olhei para ela. Quero devolver. Mãe, tudo. Derek e eu fizemos as contas. Queremos pagar tudo de volta. Estudei o rosto dela. Vi culpa, não arrependimento. E por que fariam isso? Porque é o certo. Porque nós falhamos com vocês. Porque papai merecia mais? Sim, ele merecia. Mas ficar com o dinheiro não tirou nada dele. O que ele merecia era respeito em vida, ligações no aniversário, visitas nos feriados, conhecer os netos. Sandra chorou. Eu sei que não posso mudar o passado, mas talvez eu possa honrar a memória dele agora. Olhei para essa mulher que um dia foi minha garotinha, que subia nos ombros de Carlton e o fazia se sentir o homem mais amado do mundo. Mas que esqueceu quem ele era. Fique com o dinheiro. Sandra menos disse com firmeza. Seu pai deu por amor devolver agora seria um insulto a esse amor. O rosto dela desabou então. O que eu posso fazer? Como conserto isso? Você não conserta. Algumas coisas não têm conserto. Só lição. Comecei a caminhar de volta para casa. Parei e olhei para trás. Se quiser honrar seu pai, pare de tentar aliviar sua culpa e comece a ser a pessoa que ele acreditava que você poderia ser. Seja uma mãe melhor para seus filhos do que foi filha para ele. Sandra ainda estava parada na garagem quando fechei a porta. Naquela noite, sentei na cama, no lado de Carlton, e abri o diário na última página que ele escreveu. Se algo me acontecer, espero que ela entenda que cada escolha que fiz foi por amor. Agora eu entendia. O amor de Carlton não foi sobre proteger filhos mimados. Foi sobre me proteger. Me proteger da dor de ver que fomos esquecidos. Me deixar acreditar que ainda havia esperança, mesmo quando ela era tola. Seu maior presente não foi o dinheiro escondido, nem mesmo o diário. Foi me ensinar que o amor verdadeiro não precisa ser correspondido para ter valor. Ele só precisa de um coração grande o bastante para ser dado, sem esperar nada em troca. Fechei o diário e olhei o quarto ao redor.
O mesmo quarto onde dormimos por 40 anos, lugar onde ele escreveu aquelas palavras enquanto eu dormia. Sem saber do fardo que ele carregava, amanhã ligarei para a agência de viagens, talvez Escócia agora, ou País de Gales, de onde a família da mãe de Carlton veio. Tenho anos de sonhos adiados para realizar, e uma vida de amor para honrar. Não o amor que desperdicei com filhos ingratos, mas o amor que compartilhei com um homem que sempre soube meu valor. Mesmo quando eu o havia esquecido, pela primeira vez, desde a morte de Carlton, adormeci em paz. E agora? Você que ouviu minha história até o fim, o que faria no meu lugar? Já viveu algo parecido? Comente abaixo. Quero ler você enquanto isso. Deixo na tela final mais 2 histórias queridas do canal, que com certeza vão te emocionar. Obrigada por assistir até aqui.